Guess what? As being a law student, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. You know what is that? That is MC Mehta. Who is MC Mehta? MC Mehta ಒಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ and he is the one who filed a series of PL towards the Indian environmental system. And you know what? ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ? He completely changed the Indian environmental and legal landscape. And moreover, one thing that he never fight for the fame, he fought for the future. MC Mehta ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಓಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಕೇಸ್ 1986, ಗಂಗಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್ 1988, ಟಾಸ್ ಟಾರ್ಪೇಷನ್ ಕೇಸ್ 1996 ಅಂಡ್ ವೆಹಿಕುಲರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್ 1988. ಈಗ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. You know what? Why it matters? MC Mehta was knowing that right to life means right to life with the dignity of clean environmental, and he turned Article 21 to the art of environmental justice. Last but not the least, MC Mehta fought alone and changed every subject we study in law today. That's why we call him as the Green Warrior of India.